ni dia, sawah padi. This is another concept which I kind of like. It's got a nice feel to it. You have the coconut trees and you have the atap. Not just the four walls. My sister-in-law say macam ke sawah. Kata buat ke sawah ni. Nampak sawah makan. Kita ni betul-betul dekat tengah-tengah sawah padi. Ni gula kawak. Ni gula tempoyak. Ikan patin. Oh ni bang. Apa dia panggil? Bau. Ya, itulah. Yeah, they serve the food here. This is how they serve. Wow, so much food. Jadi Ibrahim. Bulan timu 40. Bulan timu 40 dengan. Do you understand what he's saying? Timu 40 hari. Tapi dia tak sebut 40 hari. Dia panggil timu 40. Most places selling kampung food, they have more or less the same kind of food. But I think it's the ambience that matters. Ada dia punya dia punya tempat ni dengan ni lah, dengan latap ni semua yang cantik lah. Kau ni Lebih sedap. It's very nice. But the food is nice and the ambience sedapnya worthy. Yang oh, sedapnya gulai tempoyak. sedapnya gulai tempoyak. Gulai tempoyak ikan bau. Kemarin ni macam minum sup. Sedapnya koyok. Tak ni pun macam ikan ni tu tak. Ni orang muda-muda makan dekat tepi sawah ni kan. Enjoying themselves. Orang mana? Selamat hati belaka ni sembilan. Oh, bagusnya. Bagusnya. Datang sini makan. Kat mana? Binti. Ni klasik basuh tangan kan pakai paip macam ni je. Air tu masuk ke dalam sawah. Lepas tu ada daun apa? Daun kesum tu. Ada juga coffee corner. Beragak orang yang kopi, beragak orang yang mula sekadar kita tak ada kerja lah, kita buka lah. Tapi bila kita buka, orang rasa makan feedback daripada customer tu menggalak. Jadi dia repeat mari, dia mari, lepas tu dia bawa kawan, dia mari, bawa itulah. kawan, dia mari. Satu tu bukan makanan yang sedap, lepas tu suasana orang duduk kat baju. Makanan kita tak boleh kata apa sebab bergantung pada selera. Ya, betul. There we are. I'm very lucky to be able to come here today. My nephew said let's go by the river to have our lunch, and wow. Many people have known about this river. It's just that I, so Jakun, have never been to this river to look at it. I don't see with my own eyes. I wouldn't believe it. It's amazing. You look at this river. It's got two colors. One, the muddy one, and the other one is clearer. Orang kata teh susu, dan satu lagi air biasa. And there are two rivers at the confluence. So, kita ni di restoran di tepi sungai di Kuala Terengganu. It is really orang kata makanan-makanan kampung. Ni kerabu apa ni? Bergaga. Bergaga. Yang ni pucuk paku. Itu pucuk paku. Wah, dia harus buah sini. Yang tu pun dia. Yang pedas. Yang tu apa? Sayur lemak. Dok sebelah. Tu apa? Tu mi. Sambal Bilih. Sambal bilih. Sambal. Sesuai sangat tu dengan sayur lemak ni. Ni budu. Ikan patin masak tempoyak, lemak, kerabu. Wow. Ni sebut sedut yang di sungai. The river snails. Quite different from the mud snails. Ni anak saudara kami ni. Dua orang anak
Minan and dia bawa kami ke sini. And then hari tu awak besar payah bawa kami ke kat mana. Dulu kita datang lain macam ni lah kan. Ulu kuih tu makna dia betul-betul ulu lah kan. Betul. Kawasan pedalaman ni. Ini dia nama Warung Santai di River. Sungai Terengganu. Let's look what they have to offer. Oh, tempat ni bersih lah. Sayangnya kita tak boleh makan kat sini hari ni sebab kita ada tamu janji. So we're gonna just buy the fish head. Wow. Masak singgang. Ini apa benda? Terung eh? Terung. Satu lagi? Sayur? Sayur lemak pucuk paku. Oh, sayur lemak pucuk paku. Ini ikan baung ni. Oh, menarik betul ni. Kerabu. My goodness. Cuba tengok tulang yang disediakan. Ada tarts manisan. Kepala ikan yang berdiri di santai di river. Oh, 53 ringgit. Pinggang tadi. Rasa dia sedap. Well, I'm glad I went to these places and I enjoy the food, enjoy the ambience, and I enjoy the company. When you go to Kuala Terengganu, do make an effort to find these places. It looks as if they serve the same food in all the shops that I've been to. But no. The taste is different and the ambience is different. So I have to wrap up today's session. Be happy, stay healthy, and reach out to people. Assalamualaikum and bye.